the history in Kerala. So I have got the captain himself, Prabhiraj from Seahorse Sailors. Wonderful. Congratulations first. What a captain, leading by example. What about your feel? You have written history here. Thank you so much. First of all, congrats to my team members because there was a plan, so they executed according to the plan. പിന്നെ ബൗളിങ് നല്ലോണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫെയർ ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോറിൽ അവരെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ദെൻ യുനോ ഷോൺ ദ ആങ്കർ റോൾ വാട്ട് യു ഹാസ് പ്ലേഡ് യുനോ ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ ഉണ്ണി നിങ്ങൾ കണ്ട് വന്നു, ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് വളരെ ഈസി ആക്കി തന്നു. ആ റൺ റേറ്റ് ആ ഗ്യാപ്പ് കുറച്ച്. സോ നൗ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഉണ്ണി ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് വിത്തിൻ അവർ ടീം. ദെൻ താങ്ക്സ് ടു ഓൾ മൈ ടീം മെമ്പേഴ്സ് വൺസ് അഗെയിൻ. ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് സച്ചിൻ ബേബിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ KCL ജയിച്ചു അവിടെ പ്രാക്ടീസ് മാച്ചിലൊക്കെ. പക്ഷേ ഇതുവരെയ്ക്ക് എനിക്ക് സച്ചിൻ ബേബിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിം യുനോ ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ഇട്ട് ദ പ്രൗഡ് മൊമെൻറ്റ് ഫോർ മീ. ആൻഡ് എൻ്റെ വൈഫും മൈ ഫാമിലി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കളി കാണാൻ വരുന്നത്. സോ ഐ ഡെഡിക്കേറ്റ് ദിസ് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ടു മൈ ഫാമിലി, മൈ വൈഫ് ആൻഡ് മൈ ഓൾ Seahorse Sailors ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി യു. താങ്ക് യു. ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കാൻ വെച്ച ചോദ്യം സാറ് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സച്ചിൻ ബേബിയോടാണ് ഒരു ചോദ്യം. താങ്കളുടെ സെഞ്ചുറിക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് കൈയടിക്കുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിലും ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി ഏഷ്യാനെറ്റിൽ കമൻട്രി കൂടി പറയാൻ. അപ്പോൾ തിരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഫീലിംഗ്, സാറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ്? പ്രഭിച്ചേട്ടനല്ല, സ്റ്റാർ ബാറ്റ്സ്മാനാണ്. നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ ഒരു ആങ്കർ റോള് ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മുടെ കളി ജയിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് മാത്രം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെൽ സെറ്റ് അതല്ല, നമ്മളെ കളി ജയിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നയിച്ച് ടീമിനെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച്, കാരണം ഫസ്റ്റ് മാച്ച് എപ്പോഴും ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാച്ചിലാണ് ഫുൾ കോൺഫിഡൻസും മോളിൽ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ Seahorse Sailors നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മാച്ച് ജയിച്ചു. അപ്പം ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. ഇനി എല്ലാ മാച്ചും ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാച്ച് ഒന്ന് കളി ജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അത് മുന്നോട്ട് പോകണം. തീർച്ചയായിട്ടും വെൽ ബിഗൺ ഈസ് ഹാഫ് ഡൺ. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. And special thanks to Srishant. You know, he was supposed to be here. So for all the moral support and the advices, Sri, love you, man. All right, he'll be watching. Thank you very much, Sachin Baby, and thank you. Congratulations, buddy. The captain leading from the front, Prabhiraj, the player of the match. The first ever last man stands game in the Branch X CCF Premier League 2025, powered by Blue Tigers, in association with Last Man Stands. Over to the com box. Manoj joining there. Hello.
Yes, back to live commentary for the match number 2, 7 for 1. Yes, after 2.2, 12 for 1. The team Glider is having a terrific start with the ball. Yes, back to live commentary once again. And the people here are pretty busy taking the reels and all. So that's why the reason we are not on live. After 3 overs, 14 for 1. Fighters. Muhammad Sharik and Pramod Mohan at the middle for fighters, and Gorilla Gliders. With the ball in hand, we have Atul Krishnan. Very economical figures for the bowlers so far. It's such a great start from the bowling side. Yes, they won the toss with no hesitation. The captain elected to bowl first, and the bowlers are doing the job for the captain. Oh, that was a superbly timed shot, but straight to the fielder. Nicely bowled. The bowlers, they're putting it in the right areas, hitting the deck hard and not giving the batter any room to free his arms. That is what the bowlers are doing at the moment. For the Gorilla Gliders, double G against double F. Slower delivery, nicely executed, but this time the batter just following it with that and finds the boundary line. An interesting one. I just want to see the replay of that one. Yes, that was a slower delivery. He's just almost bluffed by the slower one, but boy, he got the connection right into the gap. And a much needed boundary from the bat of Pramod Mohan. After 4, 19 for 1. Yes, we heard some great words from Prabhiraj, the man of the match, the captain of the side of the last match.
has done fantastic with the bat and with the ball and in the field, captaining the side. It's not that easy to do all the three things on the field, but he just executed his plans by himself and for the team, and to win the man of the match in style. Fantastic performance. Three matches to be played every day. This is match number 2. Equally competed side. A big shot attempted and a fine nick towards the wicket keeper. And look at that celebration from the bowler. He's ecstatic. Wow, that slower delivery, the cutter one I'm talking about. The leg cutter has done the trick for the bowler. Prashant Vijayan with his first delivery picked up a big wicket. And number 2 walking back to the pavilion. Yes, that's a replay. That's a slower one. A fine nick. A feather. Edge towards the wicket keeper, and that's an easy dolly. And I just love the celebration of the bowler. And the plan perfectly executed. The batter expecting much pace, but no pace in that one. A big wicket, a huge wicket. In the context of this game, the bowlers, they are on top right now. Here comes another player who can change the momentum, Mr. Rafi at the crease. Drifting towards the leg side. A wide signal. An extra press. A single run added to the score. Score moves on to 21 now. Yes, Rafiq, the prolific commentator, is talking about this format. It's the first time in Kerala, and we are witnessing with the celebrity side. The other one was taking the chance to bring this new format to the Kerala. An interesting one for me as well, because the last man stands. I just love that concept, because even we are 7 down, the last batter get the opportunity to bat alone at the middle. That was an interesting one. We saw that in the last match. Full toss. Edge it towards the backward point, almost third man region, another single. .135, 140, the bare minimum we are expecting from the batters. Because we saw that in the first match, 135 is not enough to defend when the day gets on, and it's more difficult for the bowlers to contain the batters, because in the early morning a bit of dew, something for the bowlers. When the day progresses, it's looks flat and a batting paradise. So putting the runs on the board and defend it, that is the only mantra here. And 5:27 for 2. Fox Fighters
They have to get going. They have to move quickly. Mohammad Rafi and Pramod Mohan at the crease. Pramod Mohan 12 from 12 and Mohammad Rafi 3 from 2. The need to shift gears. And here comes the new bowler, Tony, from the cafeteria end. Cuts hard towards the backward point. Only a single this time. Boundaries are hard to come by at the moment for fighters. They need to fight hard. Yes, a slower delivery. A beauty from the bowler. Once again, nicely played onto the back foot. Only a single. And the gorilla line is they won't mind singles at this stage of the match. Well bowled. Well bowled. Not giving any pace to work on for the batters. And a bit of turn there as well from the bowler. A dot ball to end over number. Number 6, 30 for 2. The current run rate is exactly 5 and over. Anything below 135, 140 will be difficult. That is my take. And once again, nicely played. Onto the back foot, but only a single. They have to find boundaries. They need to go big. Who will take the risk? That was an appeal that was cleverly played from the batter and finds the boundary line. Nicely played, picking the gaps. And Mohammad Rafi this time just shuffled across and plays it nicely towards the fine leg. The awareness was very good. Look at that. Nicely guided towards the fine leg. Looks like that was a catch dropped by the wicket keeper, I think. The expression from the bowler says so. Nicely cut away towards the point. Another single. 36 now. Nikhil Chan consider a boundary. In this over, out.
Looks like the batter is feeling some discomfort after that fall. Looks like he's okay. End of over number 7, 36 for 2. Smashed away down the ground. Someone has to take the initiative here. An excellent sweep shot from Pramod Mohan. But the problem at the moment is they can't find the boundary. They're hitting quite nicely, but the thing is they're hitting straight to the fielders. Nicely bowled. Dot balls, precious one. Cuts it hard. Towards wide of the third man, another single. Another single towards the deep mid-wicket region. End of 8, 40 for 2. And we have Nihal, the representative from Last Man Stands, is joining me in the com box. Yes, Nihal, tell me about the format and the cricket of Last Man Stands, about to the spectators and to the viewers. So this is a good environment, whatever you guys are doing over here, which is very good, and it is also a very big league in India. About a little history of Last Man Stands. Last Man Stands was founded in 2005, and this is their 20 year. In India, we started this 3 or 4 years back. Okay, and okay. So, as I said, it was founded in 2005 in UK. It's been 20 years. We have more than 3 lakhs players all around the world, more than 30,000 teams. And in India, we started this 3 years ago. We started in Mumbai first, then in Bangalore, in Hyderabad, and now in Kochi. And this is the first time the league is happening in Kochi, and that too with celebrity players. And it is a good platform for all the amateur players. Just tell us more about the acceptance of this format, because it's different from the normal format, right? Yes, it is. Indeed, it is a different format. We've been playing, everybody's playing this regular cricket from like a childhood. In India, it is it's not a national game, but we call it a national game. About the rules, all these rules are different because just to make this game a little more interesting, okay? And to get more people involved in it. About the acceptance, yes, whoever plays this first time. So about the acceptance, whoever plays this first time,
if you hear about an 8-player game, you would say, okay, what kind of cricket is this? Okay, but once you start playing this cricket, you're gonna love this game. All around the world, even international players like Ben Stokes, Harish Rao, Condon Deacock, a lot of international players like Josh Butler, they all play this. But in India, it's gonna take, we have done a groundwork, and now everybody knows about it, and people gonna. I'm pretty sure, all these players playing this format first time, but after this, they're gonna love this. They would be waiting for the second season. I'm pretty sure about that. I just love that concept of the last man stands, exactly, because the last man, sometimes the opportunity has missed for some good batters, but in this format, the batter gets the opportunity to bat alone. So if I talk about the Indian mentality about cricket, in India, everybody likes to bat. Okay. So this format is very perfect for India. Over here, all 8 players can bat. If there's a last man, he can bat. Okay, so why not? Everybody's gonna love it. Thank you, Nihal. It's great to talking to you, and have a wonderful time here at Kochi. Thank you for having me. Yes, that was Nihal, the representative of the last man stands. He came all the way from Mumbai to conduct this mega event with the celebrity. Coming back for 2, excellent running. Score moves on to 53 now, and 9.3. A good shot wide of the fielder. Not quite there, but again, they're hitting the ball quite nicely. They're timing it nicely, but the problem is they have to find that boundary. Sure, that will find the boundary. A much needed one from the bat of Mohammad Rafi. End of 10, half a stage of this match. Number 2 of the first innings. .58 for 2 after 10. And we have a tiny little drinks break. So please make it fast. It's not a big drinks break, just only to have the water. We don't have much time to lose. Please set the field and start the match. So after 10 overs, it is 58 for the loss of 2 wickets.
Oh, that was a glorious looking straight drive. Nicely played. Another single. After 10, 60 for 2, they need at least 80, 90 runs to make it hard for the Gorilla Gliders. Explosive from the bat of Muhammad Rafi. Oh, that was pure timing and placement from Muhammad Rafi. The stylish right-hander finds a boundary after a long time. Once again, nicely punched it towards the cover region. Another single. Rafi is batting. Rafiq is waiting on my flanks to come. And it's time to change the voice here. It's Rafiq. Hello. Thank you, Manoj. It's the end of 11th over. 6 per over, 66 for 2 is the score now for the Fox Fighters. Losing the toss, coming into bat first, losing early couple of wickets, but this time class act from Muhammad Rafi and runner ball 27 from Pramod Mohan. Now setting the agenda of the game here for Fox Fighters. A fresh over begins here. Nicely bowled. Pressure pitch and the bowler coming in. Rafi, a lot of class filled in his batting as we have seen some beautiful foot movement. A kind of player who got all the shots in his armory. Still excelling. A lot of experience. Came in a situation where the team was under the threat. Now they are back on track, and this time it's Pramod the man. Finds a field. 2 more runs. I mean, 1 more run have been added. That means all singles in this over. Excellent display of temperament and class from Muhammad Rafi. Taken the score to 27 of 19. A wicket is needed for the bowling side. Now a bit of edge and chopped onto the pads. Gorilla Gliders, a man in orange and black. Desperately needed a wicket. വളരെ അടിയന്തരമായ ഒരു വിക്കറ്റ് ആവശ്യമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക്. But this is turning out to be a fantastic over. മത്സരത്തിന്റെ ഗതിക്ക് വിപരീതമായ ഒരു മനോഹരമായ ഓവർ വന്നു ചേരുകയാണ് പ്രക്ഷോഭിലൂടെ ഗൊറില്ല ഗ്ലൈഡേഴ്സിന് വേണ്ടി. അവസാനിക്കുകയാണ് 12ാമത്തെ ഓവർ. 2 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് ബാറ്റേഴ്സിന്റെ മേൽ ചെറിയൊരു സമ്മർദ്ദം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഫലവത്താക്കി മാറ്റുന്ന കാഴ്ച കാത്തിരിക്കാം. 68-2 ഓവർ നമ്പർ 12.
പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാവരും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ബി വെരി കെയർഫുൾ. ലഹരിയാണ് ക്രിക്കറ്റ്, പക്ഷേ ശരീരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. We have got already one guy injured, the skipper of the Kangaroo Knockers. As Arya during the inauguration ceremony mentioned very briefly, told nicely that the addiction towards the media and the game between bat and ball, really, that's a true word which inspires a lot. Now a chance. Oh, puts it down. Almost carried. 95%. He collected it neatly, but then gobbled. Great opportunity. Mohammad Rafiയുടെ ബാറ്റിന് ഇനി പണിയുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ബോളിംഗ് ടീം by gifting a catch. Sam one more single. നല്ലൊരു കോംപ്ലിമെന്റ്. പ്രമോദ് മോഹനും മുഹമ്മദ് റാഫിയും പരസ്പരം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ച. courtesy പ്രശാന്ത് ചിറ്റേത്ത്. That's a shot down the carpet for a single. All the 12 teams are beautiful flowers in the garden of CCF. Branch X, thank you very much. Blue Tigers, you have done a good job for making this even happen. Cleaned him. Oh, that innings of resilience from Muhammad Rafi comes to an end. The policeman in Parasparam got fired here. And he'll be walking back. നല്ലൊരു കൂട്ടുകെട്ടിന് ബലം നൽകിയ ശേഷം the partnership started blossoming. But what happened here is they have lost a wicket at the important juncture of the game. Fox Fighters versus Gorilla Gliders. Interesting encounter. Brilliant innings, and Rafi taking his long walk back to the pavilion. Definitely he's the man who charged the things up. Came in and played some exquisite timing shots. And now the story tells me 13 overs, 71 for 3. 13 overs, it's 71 for 3. Over number 14. Pretty much in control of the bowling team. The reason why I told you that was that of the previous wicket. New batter comes and tries to keep the fire burning. 72 now. Soon joins Pramod. Now that will raise away for 4. Long off was on. There's no long on. The shot is on and gone for 4. സ്കോർബോർഡിന് ആഘാതമേൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രയത്നം തുടരുന്നു ഫോക്സ് ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ.
Slow proceedings. Got a boundary early. Single. It's fully packed St. Paul's. Wherever there is shade, there are number of cricket enthusiasts. End of the over as well. Meanwhile, 14 overs completed. It's 79 for 3. 14 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് 79 റൺസ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഫോക്സ് ഫൈറ്റേഴ്സ്. ടോസ് അതിനിർണായകമാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാഴ്ച. ബട്ട് ബോളേഴ്സ് ഡിഡ് എ വണ്ടർഫുൾ ജോബ്. ഐ ഷുഡ് മെൻഷൻ ദാറ്റ്. Prashop to continue. Let's see. ഷോർട്ട് ലെങ്ത് പന്തെറിയുകയാണ്. സൈഡിലേക്കുള്ള ഒരു ടാപ്പിന്റെ ശ്രമം വിഫലമാക്കിക്കൊണ്ട് ബോളർ സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയാണ് ബാറ്റേഴ്സ്. അവസാന 10-20 പന്തുകൾ അടിച്ചകറ്റാൻ തന്നെയായിരിക്കണം തീരുമാനം. സോ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായി ഈ പന്തുകളെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. വളരെ നേരത്തെ ഷോട്ട് ഓഫർ ചെയ്തത് കാരണം മറ്റൊരു ഡോട്ട് ബോൾ വഴങ്ങേണ്ടി വരുന്നു ബാറ്റിംഗ് ടീമിന്. അങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും പിടികൊടുക്കാതെ തന്നെയുള്ള ഗൊറില്ല ഗ്ലൈഡേഴ്സ്. ദ ക്ലൈംബിംഗ് ഹൈ. Nice shot, but there is sweeper. Last man stands. ഈ മാച്ച് കണ്ട് അമ്പരന്ന് നിൽക്കുന്ന കാണികളുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ടെസ്റ്റ് മാച്ചസിനെ 50 ഓവർ കീഴടക്കിയതുപോലെ 50 ഓവേഴ്സിനെ T20 വന്ന് കവർന്നെടുത്തതുപോലെ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പായി വരാനിരിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കങ്ങളിൽ ഏവരും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഫോമാറ്റായി ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് മാറാൻ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് തുടക്കമാവുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദി അമേച്വർ ക്രിക്കറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. 81 for 3. Oh man, he got a full toss and press soon. Boom, boom. End of the over. 87 for 3. 15 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് 87 റൺസ് നേടിയെടുക്കുകയാണ്. ഗംഭീരമായൊരു ഷോട്ട്. ഇന്നാ പിടിച്ച ഫുൾ ടോസ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്ന ഷോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചൊരടി. ഈസി. All he needed was power. അങ്ങനെ അവസാന 5 ഓവറുകളിലേക്ക് ഏതറ്റം വരെ ടീമിനെ എത്തിക്കാമെന്ന വരാനിരിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ ഒരു സൂചനയായി കഴിഞ്ഞ ഓവറിലെ അവസാന പന്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതടക്കം ഭംഗിയാർന്ന 5 ഓവറിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് ആവേശത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി. എട്ട് താരങ്ങൾ കളിക്കാനിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കായി പോവുകയാണെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് 2, 4, 6 എന്ന വിധത്തിൽ റൺസ് അടിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. എബി ഡിവിലിയേഴ്സ് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സിന്റെ ബാക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത് പന്ത്. ഷാരിഖ് മുഹമ്മദ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തായി ഐസ് പെയർ 4 ഹിറ്റ് മീ സോൺ ബോർഡ് പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ബോർഡിലേക്ക് ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ
10,000 രൂപ വിലയുള്ള പർച്ചേസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. താങ്ക് യു ഐസ്പെയർ ഫോർ ദാറ്റ് സ്പോൺസർഷിപ്പ്. കൂടുതൽ കളർ ആഡ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കുന്നില്ല ഐസ്പെയർ ഇത്തവണയും. ടൂർണമെൻറ്റിൽ കൂടുതൽ കളേഴ്സ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. Now that will be a single. ഇടയ്ക്കിടെ ബൗണ്ടറീസും ഡോട്ട് ബോളും സിംഗിളുമായി ഒരു നോർമൽ ക്രിക്കറ്റ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഫോക്സ് ഫൈറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന്. നല്ലൊരു പന്ത് ഓഫ് ലൈനിന് വളരെ വലിയ വ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. സോ ദാറ്റ് എൻഡഡ് അപ്പ് ഇൻ എ വൈഡ്. 90 കടന്ന് സ്കോർ ബോർഡ് മുന്നോട്ട്. Sixteenth over. Very well bowled. തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് 3. നല്ലൊരു പന്ത് കൂടി. And that will bring us to the end of the over as well. 91 for 3. 16 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് 91 റൺസ്, 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. ഇനി ഐസ്പെയർ പതിപ്പിച്ച ഹിറ്റ് ബോർഡിലേക്ക് സിക്സർ അടിക്കാനുള്ള സമയം തന്നെയാണ്. കളയാൻ സമയമില്ല ഫോക്സ് ഫൈറ്റേഴ്സ്. കുതിക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു കുറുക്കന്മാർക്ക്. ഫോക്സ് ഫൈറ്റേഴ്സ്, ടൈം ഫോർ യു ഫോർ എ ഫൈറ്റ് ബാക്ക്. പതിനേഴാമത്തെ ഓവർ and just a single to start. Tony has killed the man. Well played, well played. That's a good shot. Good use of the feet as well. അങ്ങനെ 100 എന്ന സ്കോറിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം മുന്നോട്ട്. They are inching towards that total of sparkling 100. There's 4 more runs required from here. കാണികൾക്ക് കൗതുകമായിരിക്കണം. 50 അടിച്ചാൽ ആ ബാറ്റർ മടങ്ങിപ്പോകും. മറ്റെല്ലാ താരങ്ങളും പുറത്തായ ശേഷമാണ് മടങ്ങി വരിക. That is LMS for you. എങ്ങനെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബാറ്റർക്ക് വേഗം മടങ്ങി പോകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം എത്തും 50 അടിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ. And ladies and gentlemen, it's 100 up for Fox Fighters. നോർമൽ മോഡിൽ നിന്ന് പോളി മോഡിലേക്ക് മത്സരത്തെ മാറ്റുന്നു പ്രസൂൺ. Very soon he changed the gears. Now he's in a zone from where you cannot conquer him. Cut and cut well. Trying to cut the ball almost into 2. My goodness. Fielder wins the race.
Tossed up. Hits for a biggie. That's another 4. Oh, Prasoon. Prolific from Prasoon. Overcomes to an end. 108 emergency number ആണ്. അത്യാഹിതമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ ഗൊറില്ല ഗ്ലൈഡേഴ്സിനെ എത്തിക്കാനുള്ള ബാറ്റിംഗ് പ്രസൂണിൽ നിന്ന്. There is no retire out or anything in last man stands. എല്ലാവർക്കും പുതിയതാണ് നിയമം. ഞങ്ങളും കാര്യമായ അതിൻ്റെ ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. മുംബൈയിൽ നിന്ന് LMSൻ്റെ 2 പ്രതിനിധികളുണ്ട്. എല്ലാം എവ്രി മാസ്റ്റർ ഈസ് വൺസ് എ ബിഗിനർ. ആദ്യ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആവുന്ന കൂട്ടത്തിൽ CCF ഉണ്ടായിരിക്കും LMSൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അവസരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം. 108ൽ നിന്ന് ഇനി പ്രസൂണായിരിക്കും കൂടുതൽ ബാറ്റിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്ന് ഒരു സന്ദേശം എത്തിക്കാണണം അവിടെ. വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. ഷോട്ട്. കാണികളോട് ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിരിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രസൂൺ. Devastating. What a cracker. Way into the crowd. വിലപിടിപ്പുള്ള ക്യാമറാസുമായി സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെയും മറ്റുള്ള വലിയ വലിയ താരങ്ങളുടെയും ഫോട്ടോസ് പകർത്താനെത്തിയവർ ക്യാമറ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രസൂൺ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. 115 for 3 now. It's going into a mammoth total. Another one. Just like the other one. Wow, beauty. 119 now. And the batter Prasoon is moving to 41 from just 17 balls. And Pramod batting on 37 from 37. Very well ball. Tossed up delivery. റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പന്തായിരുന്നില്ല അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇനിയുമുണ്ട് 11 പന്തുകൾ. 2.1 overs remaining. That means 11 balls here. Wow. Everyone is very much excited, curious. Nice. No need of running for those. Only ball, boys. Fasten your seat belts. That's 5 for this man Prasoon. End of the over. 1, 2, 3 for 3. Aha. Just 10 balls is what left. 123. Into the penultimate over.
1, 2, 3 for 4. അത്യുഗ്രൻ കം ബാക്ക്. പ്രസൂൺ മത്സരത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ തന്നെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന കാഴ്ച. Pramoda stood there for a long time. We are not professionals. We are amateurs. He is a wicket keeper, so you have to stay there for more time with that pads. This is the best 5 minutes of his life today. One, two, three ഏരിയയിൽ തന്നെ സ്കോർ കറങ്ങി കളിക്കുന്ന കാഴ്ച. Produce me the best, says the captain. What an effort! What an effort! Oh, I missed that on that live occasion. Just 8 balls of cricket left here. It's 18.2 now. എത്തിക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് എഡ്ജ് ആണ് അവിടെ ഫീൽഡറെ കാണുന്നു. പക്ഷേ അവസാന ഓവറിലെത്തിയാൽ ഇനിയുമുണ്ട് കഥകൾ ഒരുപാട് പറയാൻ. ഇന്നിങ്സിന്റെ അവസാന പന്തിൽ സിക്സർ അടിച്ചാൽ അത് 12 റൺസായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നിങ്സിന്റെ അവസാന പന്ത് നോ ബോൾ സിക്സ് അടിച്ചാൽ 13 റൺസ് പ്ലസ് ഫ്രീ ഹിറ്റ് സിക്സർ അടിച്ചാൽ അഗെയിൻ they will get 12. ഉയർത്തിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം, ഒരു എഡ്ജെടുത്ത് നേരെ തേർഡ് മാൻ ദിശയിലേക്ക്. ഫീൽഡേഴ്സ് ട്രാക്ടേഴ്സായി ഗ്രൗണ്ടിനെ ഉഴുത് മറിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, ബി എ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ. യു ആർ സേഫ് ഗൈസ്, ബട്ട് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. This time just a single brings the end of the over. 1 to 6 for the loss of 4 wickets. ഇതുവരെ എറിഞ്ഞ ഓവറുകളിൽ 6 പന്തുകളായിരുന്നു ഒരു ഓവറിൽ മാക്സിമം എറിയാൻ അനുവദിച്ചതെങ്കിൽ അടുത്ത ഓവറിൽ എറിയുന്ന വൈഡുകളെല്ലാം നോർമൽ ക്രിക്കറ്റിനെ പോലെ തന്നെ വൈഡ് ബോൾസായി മാറ്റും. 6 പന്തിനപ്പുറം 100 പന്ത് വരെ എറിയാമെന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ഓവറിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ സമാനതകളില്ലാത്ത സവിശേഷതകളുമായി നമ്മൾ CCFന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രീമിയർ ലീഗുമായി മുന്നോട്ട് 2025. താങ്ക് യു ബ്രാൻഡ് ചെക്സ്, താങ്ക് യു ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ്. Into the last over. Atul Krishna comes in. Pays on offer. Goes down the ground. That is mid on and long on and long off present. ആദ്യ പന്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ നേടുമ്പോൾ 127. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ് സ്കോറിനോട് അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് യെല്ലോ ആർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾവേസ്. യെല്ലോ സ്കോർഡ് 135. Now black getting closer to that. Nothing short of that's a miss from the wicket keeper. Even wicket keeper's position is not safe. ഒരു റൺ കൊടുത്തേ അടങ്ങൂ എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു. The big thing, the big hitter is in the business end. Nice to see. Wow, it's 129 for 4. Nothing short, but everything went right for them. Best moment to mark the history, mark the milestone.
3 balls left in this over. 4 runs away from that first 50 for Prasoon. What a shot! Oh, there's a fielder. Chance കൊടുക്കാതെ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ ഇവിടെ ക്രിക്കറ്റ് ആസ്വദിക്കാൻ എത്തിയവരെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും കൈയടിക്കേണ്ട മൊമെന്റ് തന്നെയാണിത്. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇതാ LMS എന്ന ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് എത്തുമ്പോൾ ആ ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യത്തെ അർദ്ധശതകം ബൗളേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഒരു ചാൻസും കൊടുക്കാതെ 50 അടിച്ച ശേഷം മടങ്ങാൻ നിർബന്ധിതനായതുകൊണ്ട് മാത്രം അക്രാന്തം മൂത്ത് അതിർത്തി കടത്തിയ പന്തുകൾക്ക് വിരാമം ഒരു റെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് പ്രസൂൺ മടങ്ങുന്നു പവലിയനിലേക്ക്. തിരികെ വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കണം ഗോറില്ല ഗ്ലൈഡേഴ്സ്. ബിക്കോസ് അടിച്ചകറ്റിയതെല്ലാം വിനോദമാക്കിയ താരം പ്രസൂൺ തന്നെയായിരുന്നു. I saw him practicing out of the ground and practice makes the man perfect. Have a look at that. Hammer that one away. Wow, wow. Well inside. I will be 4 and 50. Swashbuckling innings. And Niji, the captain, will be happy. As always. മ്യൂസിക് റണ്ണപ്പ് ടൈമിൽ മ്യൂസിക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. Right into the final ball. 6 അടിച്ചാൽ 12, 1 വെച്ചാൽ 2. Come on. I mean ലോട്ടറിക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിൽ 1 വെച്ചാൽ 2 എന്ന മൈൻഡായിരുന്നു. Anyway, that's just a single. That will be the end of the innings here. 134 എത്തുകയാണ്. 135 കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 136 എങ്കിൽ ഇത്തവണ almost same scenario. 135 is the chasing target when we slip in for a short break and come back with the batting innings of Gorilla Gliders. Yes, there is an important announcement. Main camera മുന്നിൽ ribbon കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So please don't cross that ribbon. If someone has to go beyond that line, you have to walk behind that camera. Please make a note on that.
രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പായി captains of Eagle Empires and Targaryen Turns. Targaryen Turnsന്റെയും Eagle Empiresന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻസിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്ലേയിങ് 11 എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. പ്ലേയിങ് 8 എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. പ്ലേയിങ് 8 ഏൽപ്പിക്കാനായി Eagle Empires and Targaryen Turns ടീം ക്യാപ്റ്റൻസിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്നിങ്സിൻ്റെ 10ാം ഓവറിൽ നമ്മൾ ടോസിലേക്ക് കടക്കുന്നതായിരിക്കും. And in this first innings, we will have Manoj with you in the combox. Thank you, Rafiq. It's once again 130 runs in the first match. We saw that easily chased down by the team batting second. So what's there on the store on this match number 2? Well, the team Foxfighters can they defend that 134? Almost identical from the first match. Just 1 runs in it. 135 is the target for Gorilla Gliders to win this match number 2. There is an important announcement. A vehicle number KL75D 8200 Suzuki Grand Vitara എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതാണ്, because you are parked there on the exit. So please, vehicle number KL75D 8200 Black Grand Vitara എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതാണ്. താങ്ക് യു. Niji Ismail, the captain, to start the proceedings. Nikki and we know the batters at the middle for Gorilla Gliders. And straight away, Nikki is off the mark at the same way. Mr. Vinu is also off the mark with that couple. A fumble there in the third man region. An appeal, a desperate appeal from Niji Ismail, but turned down by the umpire. Not interested whatsoever from the umpire. Nicely bowled, nicely bowled. That is the line, that is the channel. You have to bowl with the wide, hard new ball.
A hint of swing away from the right-hander. Again, cuts it hard. Towards the third man once again. This time the fielder has done quite well. Just a single to end over number 1. 4 for no loss. Najee Ismail, the captain, took the responsibility with the ball in hand. More than a decent start with the ball. Nikhil Jayan and Vinu Vishwanath, the batters for Gorilla Gliders. 135 to win from 100 deliveries. Interesting format we are playing. There are a lot of bonus points to be won in this format. And those bonus points might be crucial in the later stages of this tournament, because once the teams get the same amount of wins, so there it comes, the bonus points. So once you get the opportunity to score big or to get the opposition out under minimum runs, then you will get that bonus 2 points extra. Martin Baby, a right arm fast bowling from the cafeteria end. Nicely built, athletic. And he bowls some really quick deliveries. Oh, that is a beauty. A slow one. The batter is expecting something quicker one, but the pace was not there to work on for the batter. Back on to the stock delivery. That clocks around 135 Ks. A much slower one. Back to the slower delivery. Martin Baby varying his pace, mixing it quite nicely for the fighters here. And this format, only 8 per side. It's very difficult to contain, especially while bowling second. So that's why the batting second is such an advantage. Is that a drop chance? It is. It is a drop chance. Yes. I just want to see the replay of that. Trying to pull that straight into the hands and drops it. Appeal and given the bowler size. I don't need the help of a fielder. Wicket keeper is more than enough at that moment. Wow. Fantastic execution from the captain. Yes, he loves that. He loves that wicket. The celebration back to the dugout. Number 1.
walking back to the pavilion. We know Vishwanath. His stay at the middle comes to an end. And great job by the wicketkeeper Pramod Mohan. He has spent some quality time with the bat in the middle for Fox Fridays. Now he is doing the job with the gloves on for Fridays. It's 8 for 1 after 2.2. Nicely played it. Delicately played. Just opening the face at the last moment towards the third man region. A single. Catch. Is that a catch? Drop. I think it is. Oh, captain is not happy. End of 3, 11 for 1. Is that a no ball? Yes, it is. And that's a free hit. Is that the first time we are seeing it? Oh, that was a pacey delivery from Martin Baby. No damage done. After that, no ball bowled. Very well executed. Hits it high. Should have been a catch. Yes, it does. The catch was taken and they steal 2 runs. No steal, no steal. That's the confirmation from the umpire. Thank you. That's my mistake. They're trying to steal that, but they can't steal that 2 runs. Oh, the wicket fallen. Number 2 departs.
And that is a wide. And that is a penalty. Runs, 3 runs, extra runs added to the score. And another wide. Three more runs added to the score. 19 now. These are all freebies to the batters. Oh, another wide. Martin Baby is just losing the rhythm here. And that wide to end over number 4. 22 for 2. So many extras, so many loose deliveries from the fighters at the moment. They are defending not a big score here. They are defending a target of 134. 135 in fact. They have to be disciplined. They have to keep it tight. They have to bowl well and field well to restrict the opposition. Right now the bowling is not that great, especially from Martin Baby. And the 4, 22 for 2. Melvin Phillip, the new bowler from the cafeteria end. Two more runs. Tony and Arugop, the batters at the middle for the team gliders. A smashing shot towards that cover region. Only a single. 110 more runs to win from 77. That is the equation for the Double G to win this match. Nicely played once again towards the leg side. The outfield is a little slow on that part of the ground. That's off the bat. Cuts hard. Well, that finds the fans. An acrobatic fielding effort by the fielder with his feet. Couple of runs saved. Desperate effort from the fielder. Rafiq joining me in the comb box. Yes, Rafiq. What do you think, Rafiq? 135 chasing
Who's going to win this? It's hanging right now. Manoj, good question. Anyway, 5 overs 29 is not that big total on the board with 2 wickets lost. 75 balls, required 106 with 6 wickets in hand. Let's see. Anyway, now it's evenly poised. Tony and Arugop, the batters at the middle for Gorilla Gliders. 31 on the board for the loss of 2 wickets. We are in the 6th over of the second innings of match number 2, and that's a wide. Wide, a little away from the tram line. The margin for error is pretty less in these formats. You have to keep it tight. Otherwise, it's umpire's call. Nicely played. Showing the full face. Driven beautifully towards the long off region. Another single. Yes, 35 for 2. They need exactly 100 from 71. Slash hard. Again, the protection there. Doing it very tight. Right now, 1 of 6, 36 for 2. They need 99 more runs from 70. The equation is evenly poised at this stage of this match. A couple of good overs can't change this momentum in favor of the Gorilla Gliders, and at the same time a few wickets here and put the bowling side in the box seat. Nicely played. Nicely played. Again, excellent piece of footwork by the fielder. Stopped a certain boundary there. At the moment I thought that was only a single, but that was sweetly timed towards that vacant region, but the fielder does well to stop that. 2 more runs. Shot! A big shot!
that is the one. 6 runs deposited over the long on region. Oh, that is the kind of intent they have to show here to win this match. Again, that was on the slot, very well struck, but protection there on the extra cover. They have to move on. Oh, they have to win this match. A much better cricket from the batters here. End of 7, 47 for 2. 88 from 65. The question is getting closer and closer to the batting side. Earlier it was 99, now it is 88. 11 runs scored in the previous over. Tony, 14 from 13, and Arugop, the captain. He is the one to watch out for. 24 from 9. He is the one who can shift the gears at will. Nicely played. Into the gap. And there she goes. Over the boundary line. And that's the 50 up for the team Gorilla Gliders. We saw that intent from captain in the last over. Now it's time for Tony. Tony 18 from 14. Arugop 24 from 9. He's such a sweet timer of the cricket ball. Tony. And he's playing sensible now. Rotating the strike, hitting that odd boundaries, giving the strike back to the more dangerous captain. Nice shot. But this time only a single. The fielder moved a little towards that sweeper cover region because the previous one was hit that in that direction. Great shot, great shot. But once again the field positioning from the captain was picture perfect. (81 from 61). Nicely played. End of 8, 55 for 2.
Yes, I request the captains and be ready for the toss because the umpires, Samaj and my colleague co-commentator Mr. Rafegi is coming there for the toss. And meantime here, another humongous hit towards the square leg region for a 6. Requesting the captains from both the sides to come for the toss for the match number 3. Another full toss, another single. Targaryen turns captain and Eagle Empire's captain. Full toss. Chance. Oh! Drops it and gone for a boundary. Rubbing salt in the wound at the moment for the Fox Fighters. That was an opportunity to dismiss the set batter. But boy, he's tried his best. Almost took it. I think the Arugo Bantoni decided to cut loose because the time is up to accelerate and to shift the gears. End of over number 9, 68 for 2. Great shot. That was on the pads and got the treatment. Exactly what it deserved. Oh, easy pickings. Arigob is the one dealing in boundaries at the moment. 42 from 16. Breathtaking batting. Oh, he tried that shot once again, but he is the one. He is the one at the moment for Gorilla Gliders. The captaining the side is doing the job with the bat. Sensible. If it is a good delivery, just knock it around. If it's a bad delivery, just punish it. That's the story so far from this batters of Gorilla Gliders. 73 for 2. Another single driven down the ground towards the long on region. And now the occasion is very much gettable. 61 from 51, just 10 in it. Just 10 runs in it.
Beautifully played. Just played with soft hands. And that single to end over number 10. Half a stage of the chase. 75 for 2. And it's time for toss here. The toss for the match number 3. Back to Rafiq. Thank you very much, Manoj. It's the time for another thriller to come and explore. We have 2 new teams coming into this tournament here. It will be Targaryen Turns versus Eagle Empires. Requesting the cameraman. Thank you very much. It's a time for the captains of Targaryen Turns and Eagle Empires to join the tossing point. Branch X CCF Premier League 2025 powered by Blue Tigers in association with Last Man Stands. Time for the toss for the final match of the day. The match will be between Targaryen Turns and Eagles Empires. We'll have the match official Samaj joining us. Thank you, Rafiq. I'll continue from here from the com box. And Muhammad Rafi, the new bowler, will try his luck. His job is to pick up a wicket here. They're desperate for a wicket. And the wicket of Harugov will be priceless. Nicely played on the front foot, just guided in between the fielders, piercing the gap with perfection. And another beautiful shot from the captain. He is in sentence here. 49 from 21. What an innings he's playing here. 49. Nicely played towards the leg side, and that's a 50 up, and that's it. That's it from Arugov. The contribution with the bat comes to an end. If you made a 50, you had to return. Oh, what an innings! An innings of sheer class, an innings of pure maturity, an innings of composure, and an innings of calmness. And now we have the captains with the umpire and Rafiq here for the toss. Thank you, Manoj. Stage is set for the toss for the first round match for Targaryen Turns and the Eagle Empires. I've got about the captains out here. Hari from the team Targaryen Turns and Niaz Ismail, the captain of Eagle Empires. And Samaj, the match official, who will be monitoring the toss here.
Yes, all the very best. As is a call, heads it is, and Hari have won the toss. And you are going to Bat first. bat first. Targaryen turns is the team winning the toss in the final match of a triple header. They're going to bat first. Yes, the toss was done there by Rafiq. And back to live action here. The equation very much favoring the batting side. The Gorilla Gliders, they are sitting pretty on the box seat. 48 to win from 45. And for the Fox Fridays, they need miracles. They need miracles to happen. Sajuna Vodiyade, a mentor, the captain, the man behind these gliders, is applauding and cheering his side from outside. Another single towards the point region. And it's time to welcome Rafiq back to Combox. Thank you so much, Manoj. Into this 12th over. Inviting the batter to go for a shot, but fielder was present. Melvin Phillip, the bowler here. Tony anchoring the innings. Harikop have completed his task. Nice, but there is field. Just tap and run. Just one more to go in the 12th. Tony Hezekil has scored 29 runs, which is very good, holding one end. Score 91. അവസാന പതിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തടിക്കാനുള്ള ശ്രമം വിഫലമാവുമ്പോൾ 12 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് സ്കോർ എത്തിയിരിക്കുന്നു 91 വേണ്ടത് 40 പന്തുകളിൽ 44. 44 required from 40 balls. Targaryen turns won the toss, elected to bat first. So the first time a team winning the toss and going to bat. They're playing their first tournament in LMS. So brave decision. You have to justify that from the ground. Niaz Ismail, the captain, wanted to bowl if he win. Would have won. Now goes that dreaded finger up and Tony Hezekil departs. It's all present today for the Fox Fighters. What an asset. What an all-rounder. He was there for a very long time, but he's being removed from the equation. Tony Hezekil goes back and the new batter comes in. It's Atul Krishna joining Ganesh. Momentum break set ആയിരുന്ന രണ്ട് ബാറ്റേഴ്സ് ഒരാൾ അർദ്ധശതകം പൂർത്തിയാക്കിയത് കാരണം മറ്റൊരാൾ വിക്കറ്റ് LBWയിൽ കുടുങ്ങി. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും രണ്ട് പ്രശ്നക്കാരായ ബാറ്റേഴ്സിൻ്റെ വിക്കറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് സാധിക്കുന്നു. ക്ലിയർ. That's out. നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ. ഗ്രേറ്റ്
from the umpire. 91 for the loss of 3 wickets. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഒരു കിടിലൻ വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രസൂൺ നൈസ്. വളരെ സിമ്പിളായൊരു സിംഗിൾ എടുത്ത് അതുൽ കൃഷ്ണ തൻ്റെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന കാഴ്ച. റനീഷ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 38 പന്തിൽ 43 റൺസ് വേണം. Very good. Pretty unconventional like, but he was in control of that shot, Ranish. Branch X CCF Premier League 2025 powered by Blue Tigers. Match number 2. Day number 1. വളരെ ശാന്തമായ ഇന്നിങ്സിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വിക്കറ്റ് ഈ അവസ്ഥയിൽ താങ്ങാനാവില്ല എന്ന ഉറപ്പ് ടീമിനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭംഗിയായി കളി മെനയുകയാണ്. What a shot that is. Shot of authority. Renish. Wow, that is absolute specky for the spectators. And the end of 13, 98 for the loss of 3 wickets, 35 balls, 37 to win. 7 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് 37 റൺസ് മാത്രം മതി എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ടോസ് വിജയിച്ച ടീമിന് മത്സരം വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കടലാസിൽ കൂടി വരുന്ന കാഴ്ച. അതിനിടയിൽ ഒരു ടോസ് ലഭിച്ച ടീം ടാഗാർഡിയൻ ടേൺസ് ബാറ്റിംഗ് തീരുമാനിച്ച് ഒരു വിസ്ഫോടനാത്മകമായ മുന്നേറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈഗിൾ എംപയർസിനെതിരെ. ലെഫ്റ്റ് ആം സ്പിന്നർ ആദ്യ പന്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ നേടി സുരക്ഷിതമായൊരു റൺ സ്വന്തമാക്കുകയാണ്. ഒരൊറ്റ ബൗണ്ടറി മതി റൺ റേറ്റ് ഓവറിൽ 5 എന്നതിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എത്തിക്കാൻ. Lovely shot. Ladies and gentlemen, it's 100 up for the Gorilla Gliders. Melvin bowls a tossed up delivery. തിരികെ ബൗളറിലേക്ക് തന്നെ പന്ത് പായിച്ചുകൊണ്ട് തവണ അതുൽ കൃഷ്ണ. Tap and run. What? ഒരു റൺ ഒരു വിഷുക്കൈ നീട്ടത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇട്ടുകൊടുത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ തൽക്കാലം റനീഷ് have some other plans. Let's see what's the plan in the last ball of the 14th over. പിന്തുടരുന്ന പന്തിനെ വൈഡ് വെത്തിക്കുന്നു അമ്പയർ. That's a wide with a capital W. Last ball anyway. If he bowls one more, then the over will be done with a penalty of 3. He's not ready for that. ഡോട്ട് ബോളോടെ 14ാമത്തെ ഓവറിന് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. 102-3. 30 പന്തുകളിൽ വേണം 33.
Gorilla Gladiators, the chasing target from here is 33 from 30 balls. ബോണസ് പോയിന്റ് സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ വെയ് രാജ വെയ് 9 പന്തിൽ 33. ബാക്ക് ഫുട്ടിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണത്തിൽ ആ പന്തിനെ പുറത്തേക്ക് പായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു റൺ മാത്രം ഇത്തവണ. This time ഒരു ഫീൽഡർക്കും ഒരു അവസരവും നൽകില്ല എന്ന് റനീഷ് തീരുമാനിക്കുന്നു. റൺസ് കംസ് ഇൻ ഈസ് വെൻ റനീഷ് ഈസ് ദേർ. ആവശ്യമുള്ള റൺ നിരക്ക് 5 മാറുന്ന കാഴ്ച. ഓവറിൽ 5 വെച്ച് 27 പന്തിൽ വിജയിക്കാൻ 27. ശാന്തമായി കാവ്യാത്മകമായി ഒഴുകുന്ന ബാറ്റിംഗ്. ഭംഗിയായി ദ മാൻ റൈറ്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ ആ പന്തിനെ പിടിച്ചടക്കുന്ന കാഴ്ച. ഒരു സ്റ്റീലിംഗ് മൊമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നോൺ സ്ട്രൈക്കർ 2 ഓടിയിരുന്നെങ്കിൽ 2 റൺസും 1 വിക്കറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുക. അഥവാ ആ ക്യാച്ച് എടുത്ത് നോൺ സ്ട്രൈക്കർ സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിൽ റൺ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 വിക്കറ്റ് ഒറ്റ പന്തിൽ. അങ്ങനെ പല വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ്. ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മത്സരങ്ങളുടെ ഫോമാറ്റും റൂൾസും വ്യക്തമായി കാണാം. 20 വർഷമായി ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ സ്ഥാനം നേടിയിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് ഇതാദ്യമായി എത്തുന്നു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വർഷങ്ങളായി പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും കളിക്കാൻ അവസരം. കൃത്യസമയത്ത് മത്സരം പൂർത്തിയാക്കണം. നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞാൽ സ്കോർ ബോർഡിൽ പിന്നെ റൺസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. എല്ലാ നിയന്ത്രണവും LMS ഏറ്റെടുക്കുന്നു. 15ാമത്തെ ഓവർ ഖത്തം. സ്കോർ 1-0-9 for 4. Sharik Mohammed is batting along with Renish. Now the leg എന്ന വളരെ കൃത്യമായ ആദ്യ നിമിഷം തന്നെ അമ്പയർ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു റൺ.
ഇഞ്ചോടിഞ്ച് തന്നെ. 24 പന്തിൽ വേണം 26. One more wicket is what they will be searching for. Cleaned him. Castled Aranish by Prasoon. Beauty in bowling, beast in batting. That is Prasoon for you. What a player. Dangerous. Ranish walks back to the pavilion. Prashop Vijayan comes in at number 6. ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ്. Butterflies in your stomach. Bring your man with nerves made of steel. They have only one man left in their sleeves. And he is coming in. ഈ ഓവറിൽ പ്രസൂൺ കൂടുതൽ നാശം വിതച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ച. വളരെ പെട്ടെന്ന് മത്സരത്തിന് മറ്റൊരു രൂപം കൈവരുന്നു. ജയ സാധ്യതകൾ മാറി മറിയുന്നു. പതിനാറാം ഓവർ പൂർത്തിയാവും മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ ബാറ്റേഴ്സിനെയും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന മികച്ചൊരു ബോളിംഗ് പ്രകടനമാണ് ഫോക്സ് ഫൈറ്റേഴ്സിൻ്റേത്. കുറുക്കൻ്റെ ബുദ്ധി തീർച്ചയായും ഫലിക്കുന്ന കാഴ്ച. Can the Guerrillas make scratches from here? പ്രക്ഷോഭും ഷാരിഖ് മുഹമ്മദും ചേർന്ന് എവിടം വരെ ഈ മാച്ച് എത്തിക്കുമെന്ന് കാത്തിരിക്കാം. 111-5. Change in the dynamics. Heart is pumping now. നല്ലൊരു പന്ത്. ജസ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ലെഗ്. വൈഡായി എത്തിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ബോൾ ഓഫ് ദി ഓവർ. ഇറ്റ്സ് 1-1-2 for 5. വൈഡ് ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 3 റൺസ് അധികമായി ലഭിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 115. സോ ഗൈസ്, ഒരു അറിയിപ്പ് കൂടിയുണ്ട്. ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര കാർ മുതലാളിമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ 8200 ഫാൻസി നമ്പർ കാർ നിങ്ങളുടേതാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അത് എക്സിറ്റ് ഏരിയയിലാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ അടിയന്തരമായി അത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. KL 75D 8200 നമ്പർ ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര കാർ അവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റണം എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള താരങ്ങളുടേതാണെങ്കിലും ആ കീ ഒന്ന് കൈമാറി അത് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വളരെ അടിയന്തരമായ റിക്വസ്റ്റാണ്. ബാക്ക് ടു ദ ഗെയിം. ഇനി കളറാവും കളി. പന്തുമായി എത്തുന്നു നിജി ഇസ്മായിൽ. ഒരുപാട് മാച്ചസിന് പോയിന്റ് ബ്ലാങ്ക് അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് തിരികെ തൻ്റെ ടീമിനെ കൊണ്ടുവന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ കഥ പറയാനുള്ള നിജി ഇസ്മായിൽ. $117 for 5. $19 balls. That is what Niji can do. Not a big run up, but he uses his brain more than the skill. Can he pluck one more? Oh, no look. Will that go for runs? I will race away for 4. If you're fire, I am water, buddy, says Prashop Vijayan. Takes the eyes off the ball. 121 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. Kalam, Prashop Vijayan. Pivotal runs. Now it's 14 from 17.
Shot. Oh, fielder right on the line. ഇഞ്ചുകൾക്കകത്ത് വെച്ചത് പിടികൂടുമ്പോൾ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ തേടാനുള്ള ഒരവസരം കൂടി വന്നെത്തുന്നു. There is a sniff of a chance. There is a very big opportunity if he gets a wicket here. Now, dot ball, end of the over. And that brings us to the end of 17 as well. 122 for 5. 2 വിക്കറ്റുകൾ, 3 വിക്കറ്റുകളുടെ കൈവശം. സോ ഏതൊക്കെ ടെൻഷൻ. 15 പന്തുകളിൽ 13 റൺസ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് വീശുകയാണ് ടീം ഗൊറില്ല ഗ്ലൈഡേഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ടീം ഫോക്സ് ഫൈറ്റേഴ്സ്. It's a fantastic day, dream day in the history of celebrity cricketers fraternity. Joining hands with Branchex and Blue Tigers. They brought something terrific. Lovely shot, throwing the kitchen cigarette. This fielder single taken. 14 പന്തുകൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നു. ഒരു ഡസൻ റൺസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് ആർമി will be the winners. Martin Baby comes in, checks it in the air and goes for a boundary. Sharik Mohammed വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയാണ്. Now the dressing room of Gorilla Gliders. They are sitting like seats inside the cucumber. Very calm. And courtesy for Sharik for that shot as Pecky. Oh, ബാറ്റും സ്റ്റമ്പും എല്ലാം മിസ് ചെയ്ത പന്ത് എങ്ങനെ കടന്നുപോയി എന്ന് തലയിൽ കൈവച്ച് ആലോചിക്കും നമ്മുടെ മാർട്ടിൻ ബേബി. But it happens, baby. Sharik Mohammed with 9 from 7. Prashio Vijayan complimenting with same figures, 9 from 7. So, 8 to win from 12. അപ്പം എത്തും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രഹരിക്കുമ്പോൾ they have got a field there. So, 7 to win. Fox Fighters നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. But very tough situation gets complicated for them right now. ഉയർത്തിയടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒരൊറ്റ റണ്ണിൽ അവശേഷിക്കുമോ? രണ്ടാമത്തേതിനുള്ള കടുത്ത ശ്രമം വളരെ അനായാസം. couple of runs into the safe account ഇനി 2 ഓവറിൽ. 5 to win from 2 overs. 130 for 5 and 5 to win from 2 overs. 2 wickets apiece for Martin Baby and Prasoon. 1 for Niji Ismail, who started the proceedings. But after that, everyone else gone wicketless. Is coming in to bowl the penultimate over here. It will be the captain, Niji. ഏത് പന്തും അവസാന പന്തായാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് മത്സരത്തിൽ അധീശത്വം നിലനിർത്തുകയാണ് ഇവിടെ ഗൊറില്ല ഗ്ലൈഡേഴ്സ്. The scratched back. Neji straight into the hands of the fielder. What a catch! Is it a match? That is quite unbelievable. Absolutely a ripper of a catch. Niji Ismail brings the breakthrough, courtesy for the architect
Martin. Baby. Wow, boy. Tall man. But he jumps higher than an Uzbek army man can jump. Look like deposited into the hands. But it... That is quality. Who said it is amateur cricket? It is acrobatic cricket. 5 to win. Now the bowler, Neji Ismail, tries to put the batters under the hammer. Game on, ladies and gentlemen. Hang on. It's all margins and thrills here. The use of all the technical possibilities, you're checking it. Checking that if it's the steal of 2 runs. Let's wait and see. Sharik Muhammad is the man who got out. Steal, 2 runs. Wicket, 2 runs. Sambhava bahulavaya നാടകീയത നിറഞ്ഞ ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ഫിനിഷിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. പലരും ചിന്തിച്ചു കാണില്ല അവിടെ എന്തിനാണ് ഈ നോൺ സ്ട്രൈക്കർ ഇങ്ങനെ പാടുപെടുന്നതെന്ന്. വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ തിരികെ എത്തുന്നു. പിക്ചർ ബീബി ബാക്കി ഫുൾ ടോസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് എന്നേപ്പോഴേ തീർക്കേണ്ട കളിയാണ് അതെന്നും തിരികെ ഒരു വരവുണ്ട്. ബായ്. മത്സരം തൂക്കുന്നു ഗൊറില്ല ഗ്ലൈഡേഴ്സ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. Yes, that's the way to deal the things at the middle. The Orange Army marches on. And they took the 2 points quite comprehensively in the end. Putting the points on the board early on. And now we have a tiny little break. The next match will start at 2:30 sharp. Meantime, the people here on the rails, the media people can take the interviews at this moment.